So, dalawang extra battery port pala din siya. Power. Alright, it's 36. It's on. Okay. Hertz, so long press. At least nasa harapan yung AC. Hertz na. Yan, 60 Hertz na. Yes, because ang power natin ay 60 Hertz. Not 50 Hertz. Pag 50 Hertz kasi sisira yung appliance natin. 60 Hertz, long press lang ng AC hanggang sa mag-change. Okay, USB on. Yeah. It is alive! Yeah! Oops. Very nice. Very nice. Okay. Turn off muna. So what do I have here? Haha. Power outlet, sigurado ito. Aha, tabi na nga ito. Power outlet and car charging. And ano to? Hindi ko alam paano to. Alright. So yeah, and ito naman si solar panel. Bakit sila naglalagay ng warranty void if removed? Ang weird. Okay, EcoFlow. So paano ko bubuksan to? Warranty daw if void eh. Ang talino. Hindi wag tanggalin ang warranty. Putasin natin sa gilid. Cool, no? Warranty void if removed. Ingat sa pagbukas. Ayan ha. Warranty void if removed. Wala joke. So ingat natin bubuksan. Iwasan ang matamaan ang warranty kasi ma-avoid daw siya. La 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 la. So tanggalin natin dito. Iwas warranty void. Mahirap na eh. Yan. I'm taking it literally. I know it's a joke pero what is the purpose, diba? Yan. Pero plastic. Ito na. Aha. Dooby-dooby-doo, dooby-dee-doo, dooby-dooby-doo, dooby-doo. Ang ganda ng tawag ito. Ang ganda. Alright. Okay. Tadaan!
Yeah. Okay, it's charging. It's charging. Yeah, it's alive.